Okay, write down. Methods of separation. Now, why do we require separation? Say, for example, you have water. Hmm? Now, will you go about drinking water from a lake, from a river, just like that? What will you do? You will go for a proper filtration process. First of all, আমি কি করব? We remove the solid insoluble impurities, right? Hmm? Then we, or probably first of all, we will go for processes like sedimentation, then decantation, then we'll go for again another one process of filtration where we pass the water through beds of sand, right? A sand filters की है कैसे? On and on, so that your fine impurities are also, suspended impurities are also removed, right? এনেকুৱা আমি কৰোঁ. After that আমি কি কৰোঁ? We boil the liquid, that means we boil the water. এটা কিহৰ কাৰণে কৰা হয় boiling টো? To kill the germs, mainly bacteria আৰু virus যিবোৰ থাকে বা fungi থাকে এইবোৰ কিমান কি কৰিবৰ কাৰণে মাৰিবৰ কাৰণে আমি বইল কৰোঁ, হয়নে নহয়? তাৰ পিছতহে পানীটো খাওঁ, ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও পানী নাপাওঁ, হয়নে নহয়? Right? So, মানে what are we doing is that we are trying to remove the impurities that are present inside the water. So, when we talk about the methods of separation, we are talking about how do we separate two different things when they are mixed together, and also how do we separate certain harmful things which are not required in a particular substance. Say if you want to drink water, you have to remove all the impurities from there. Okay, so write down the first one of separation. Separation is a process of removing unwanted and harmful substances from a mixture or a solution in order to obtain the pure substance. Simple example can be purification or filtration of water to obtain pure water. ठीक है, always try to give examples in science. If you try to explain something using an example, you will fetch marks for yourself. ঠিক আছে, টিচার্স পে মানে কি এটা ভাল সাইন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন ভাল পায়। কিবা এটা সাপোজ তোমালোকৰ এক্সাম্পল এটা আছে, সেই এক্সাম্পলটো দি বুজাবলে আৰু বেছি ভাল পায়, marks বেছিকৈ দিয়ে. Okay, another one thing, for example I am saying wherever there are points to be written, always write the major points. Because always write the major points in pointer wise. Say point number 1, point number 2, point number 3. এটাটা কি হয়, যদি তোমালোকে পয়েন্টস অফ মিনিং হয় মার্কস তার কাটিয়ে দিব বলবে, কাটলে না কাটে গুড ফ্যাক্ট হয় না হয়। সো যেতিয়া তোমার যেনেকুৱা differences between, give examples, what are the characteristic features, say what are the properties of a particular thing, ঠিক আছে? তার মানে কি কৰিবা, the properties, point number 1, property number 1, তো point number 2, property number 2 এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা, ঠিক আছে? তেতিয়ালে মাৰ্কস পাবা। আন্ডাৰস্টুড? সো harmful আৰু unwanted substance আমি কিহৰ পৰা separate কৰো, from a mixture or a solution. Okay, say if you have too much of salt in water, why am I saying solution and why am I saying mixture? ঠিক আছে, solution মানে কিহৰ কাৰণে কৈছো, if you have too much of salt in water, then that water cannot be, that salt cannot be separated from water using normal filtration. We filter to কি দিয়া, পানীটো কি হ'ব, ফিল্টাৰ হৈ আহিব, পানীটো তোমাৰ
টেষ্ট করলে কেনেকুৱা লাগিব salty লাগিব that means the particles present in the solution of salt are so small that it cannot be separated from water using normal filtration process. তাৰ কাৰণে আমি advanced filtration নিয়া লাগে কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে ডিসকাস কৰিব দৰকাৰ নাই therefore I am using the word solutions also that মানে কি কৰিব লাগিব you have to decrease the amount of salt in water because so as to make it fit for drinking. Understood? Clear about that? Yes. Point number 2. Point number 2. Pure substances are required for a lot of applications. In a lot of applications. Because তোমালোকৰ pure substance কিবা কাৰণে লাগে আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ কাৰণে আমাৰ pure substance লাগে. Okay? এটা normal তোমালোকে example এটা লোৱা. If you have rice and you have cloth ৰাইছৰ লগত কি কি যায় কিবা চাউলৰ লগত ধান থাকি যায় মানে নহয় আমি সেই ধানটো বাছিব লাগে নহয় সেই প্ৰসেছটো আমি কি বুলি কওঁ hand picking মানে নহয় so মানে I am separating out something when we cook সেই যিটো ধান হয় সেইটো কুক নকৰো বা ৰাইছটো কুক হৈ যাব কিন্তু ধানটো কুক নকৰো okay or we also separate certain parts certain unwanted parts from rice. Say for example husk মানে কি হয় যদি ওপৰৰ বাকলিটো সেই বাকলিটো আমি পেলাই দিব লাগে নহয় সেইটো আমি ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰো or say some other things like rock small pebbles are also at times present in rice সেইটো আমি separate কৰিব লাগে these are generally done using hand picking মানে আমাৰ daily consumption of part আমি কি কৰিব লাগে বস্তুটো purify কৰিব লাগে may it be water may it be anything. Next another one very important thing is that pure substances are extensively used for medicines, okay, for medical purposes, okay. Whatever you administer in a live body মানে কি human body হ'ব পাৰে or animals হ'ব পাৰে whatever medicine that is used that medicine is always obtained in the pure state. You cannot expect to have some other chemicals in place of another one. If that happens it might either kill the person or it might simply destroy the medicine. Understood? So, purification process is extremely important in the field of medical science because whenever you want to, give medicine to a person, you want to make medicine. In a pharmaceutical company, you have to make medicines, right? The medicines give you only pure state of antibody. Okay. Another one thing, say for example, a doctor is performing a surgery. Okay. Surgery is not because it is highly impure because you have to touch to the person, right? Actually, if you touch to a person under these conditions where there is no proper hygiene, what will happen? The person will get infected, right? By various bacteria, virus, fungi, or many dust particles. There are lots of dust particles present, right? So, tomar OR operation room, that is almost 1 lakh times more clean than a normal laboratory. আমার ক্লাসৰ ল্যাববোৰ নহয় না হাই-ফাই ল্যাববোৰ থাকে এইবোৰ কথা কৈছে ঠিক আছে আমাৰ স্কুলৰ ল্যাববোৰ কথা কোৱা নাই তাতকে 1 লাখ টাইম আৰু বেছি ক্লিন থাকে হা নাই আইসিইউ টো বহুতে কন্টামিনেটেড হয় তোমাৰ যোনটো ওৱাৰ হয় আইসিইউ কে বহুত গুণ তোমাৰ দিয়া হয় এভৰিথিং ইজ washed using alcohol isopropyl alcohol কিন্তু absolute alcohol আমি নিকৰে তোমাৰ গোটেইখিনি সাফ কৰো UV লাইট টো ষ্টেৰিলাইজ কৰা হয় there are filters to filter air because air to filter korihe bitor bhorua hoy we just don't let the normal air to enter a OR because everything is purified and also purification is a process hoy amar daily life for bahut help kore thik ache next another very important purification process comes in industries okay now if you see kalima koisilu where do we use the process of fractional distillation in refineries, right? Refineries,
refinery কেনেকুৱা ঠাই এটা হয় refinery is a place where they use crude oil মানে কি the oil that is obtained from the earth from beneath the earth जो মানে various हमें petroleum products from like diesel kerosene petrol everything gasoline gas naphtha ঠিক আছে এইবোৰ সব আমি obtain কৰো হয় না নহয় সো এইবোৰ obtain আমি কেনেকুৱা কৰো গোটেইটো মিক্স হৈ থাকে নহয় সো তাৰ কাৰণে যেটো purification process হয় we go for fractional distillation ঠিক আছে বিকজ আমাৰ kerosene কিছুমান ঠাইৰ কাৰণে লাগে কিছুমান applications of কাৰণে লাগে petrol কিছুমান applications of কাৰণে লাগে diesel আনলে কিবা application of কাৰণে লাগিব ঠিক আছে সো সব engines বোৰ বেলেগ বেলেগ fuels of কাম কৰে ঠিক আছে আজি বুলে তোমাৰ গাড়ী diesel of কাম কৰিছে you cannot expect that car to run on kerosene or petrol ঠিক আছে তাৰ কাৰণে তোমাক pure petrol লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা কথাখিনি সো আমাৰ ইন্ডাস্ট্রিজতো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো ৰাইট নাও one more I am going to write this thing this write it down crude oil is a mixture okay do not think that crude oil is a compound ठीक है it is a mixture of many compounds understood point number 2 say sub point 1 purification is required purification of substances is required purification of substances is required in pharmaceutical companies PHAR ME pharmaceutical কেনেকুৱা হয় স্পেলিং কোনোবা ক'ব পাৰিবা BH CEUTICAL very good ঠিক আছে TICAL pharmaceutical these are pharmaceutical companies for the preparation of medicines ঠিক আছে as medicines need to be prepared from pure chemicals or pure sources ঠিক আছে point number 2 sub point number 2 otherwise as I told you it will alter the chemical properties of the medicine and it cannot be used for what for medicinal purposes okay point number 2 or sub point number 2 purification of substances is also required for food items purification of substances is also required for food items as presence of impurities will harm purification of is also required for food items as presence of harmful substances impurities and harmful substances impurities can negatively impact human health ঠিক আছে
কেলে হয় চাই লোৱা সেই যে কিছুমান মানুহবোৰে বদমাচি কৰে যে ঠিক আছে যে তোমালোকক বিকিব ধৰিছে সেয়া কি কয় মিঠাতেল okay mustard oil if someone wants to sell mustard oil but in case of that they will just so as to just increase their what to say earning what they will do is that যোনটো তোমাৰ mustard oil হয় তাৰ লগত কিছুমান cheap additives mix কৰি দিব like cheap oil like canola oil palm oil এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বিৰাট বেয়া হয় ঠিক আছে these are cheap grade oils okay it বহুত বেয়া হয় canola oil palm oil is not good for health ঠিক আছে whereas mustard oil will be little bit hot মানুহৰ গাৰ কাৰণে ভাল হয় now if you add so as to just increase the volume suppose 1 liter তোমাৰ mustard oil টো মই 2 liters কৰিব বিচাৰিছো ঠিক আছে but মই আৰু এটা 1 liter দিয়া মই ল'ব বিচাৰা নাই mustard oil ঠিক আছে because mustard oil is expensive হয় না নহয় অলপ expensive হয় 1 liter per liter আজিকালি কিমান almost 200 rupees অত বিকে ঠিক আছে now palm oil 1 liter palm oil will is for probably 60 or 70 rupees so কি কৰে এই 1 liter 2 liter mustard oil বনাবৰ কাৰণে কি কৰিব 1 liter mustard oil ল'ব 200 rupees ৰ তাকে কমো লৈ ল'ব পাৰে and they will add that 1 liter palm oil this thing is known as food adulteration and food adulteration is one of the key most burning topics in today's world ঠিক আছে মানুহবোৰে intentionally এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰে so as to increase their earning understood so ইয়াত আমি কিছুমান আমি ল্যাবত তাৰপিছত পৰীক্ষা দিয়া হয় ঠিক আছে so as to see whether certain other impurities are present or not তো তেতিয়া আমি এই separation methods টো তেতিয়া ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে কামল কেনেকুৱাকে আমাৰ নৰ্মাল মাছৰ পৰা সেপাৰেট কৰিব পাৰি they will be having their own processes ঠিক আছে ভাল বস্তুবিলাক আমাৰ প্ৰফিট হয় হ্যাঁ ভাল বস্তুবিলাক আমাৰ প্ৰফিট হয় ঠিক কি ভাল বস্তুবিলাক আমাৰ প্ৰফিট হয় ভাল বস্তু তুমি সহা just 200 rupees হয় mustard oil see this is 1 liter 1 liter is हाँ 1 liter is हाँ क्या हाँ हाँ वही तो কি তোমাৰ কি বনাব খুজিছে 2 liter বনাব খুজিছে 1 liter ঠিক আছে so instead of adding 1 liter mustard oil what we will do is that plus to this we will add another 1 liter say cheap palm oil ঠিক আছে palm oil এই 1 liter it comes for about 60 rupees ঠিক আছে so তাৰ এক্সপেন্স কিমান হ'ল 260 rupees হ'ল নহয় মানে নহয় so এতিয়া যদি মই 2 liter mustard oil লব খুজিছো তেতিয়ালে কি how much 400 মই 400 দিব লাগিব ঠিক আছে সো এই এডাল্টেড বস্তুটো কি 400 ত বিকিব ঠিক আছে এই যোনটো তোমাৰ 1 লিটাৰ মাষ্টাৰ্ড অইল আৰু 1 লিটাৰ পাম অইল হয় এইটো 400 rupees ত বিকিব দোকানদাৰী বুজি পাইছানে তেতিয়ালে কি হ'ব 400 minus 260 কিমান তাৰ প্ৰফিট হৈছে 140 rupees কি মানে এক্সট্ৰা 140 rupees তাৰ বাচিছে বুজি পাইছানে 140 rupees মাপা কি উঠা পাইছে নে বুজি পাইছে কি কৰে মানুহবোৰ আজিকালি বদমাচিবোৰ কৰিবৰ কাৰণে বুজিছানে this thing is known as food adulteration okay so food adulteration of কাৰণে আমি separation techniques use কৰো sir yes এইটো কাৰণে ন আমাৰ গম কেনেকুৱা পাওঁ you should always buy something that is good and trustworthy ঠিক আছে যেনেকুৱা কিছুমান মানুহে they will go for I'm not naming the brands because everything is being recorded বেয়া কথা হ'ব ঠিক আছে কোনোবাই দেখা দেখিলে ভাল কোম্পানীৰ বস্তু সদায় খাব লাগে সেইটো কাৰণে something that is trustworthy okay so don't go about buying something that is cheap কিছুমান বস্তু লোকেলি अवेलेबल সেইখিনি কিন্তু ভাল হয় কেতিয়াবা একদম গাঁৱত পিয়ৰবোৰ যোনটো পায় ন বহুত ভাল হয় তোমালোকে যদি গাঁৱত হানি লোৱা if you see the honey that comes from villages na you keep it for 2 to 3 years nothing will happen you will find no sediments but if you go for the honey that is being sold in the market after a year you will see that there are deposits of sugar that means that honey had cheap sugar added to it ঠিক আছে কি মানে তোমাৰ just amount হে বঢ়াই দিছে sir Yes. আমাৰ ঘৰতে গোটানো বি ভাই এটা আছে বছৰ হ'ল 500 হ'ল জানে এতিয়া মানে হানি আমি খাই আছো ভাল হয় সেই হানিটো খাবলৈ ঠিক আছে হানি কেতিয়াও পুৰণা নহয় ঠিক আছে yes it never
Yes, it never gets spoiled. It can stay fresh for quite a long period of time, provided there are no adulterations. If the honey is pure. ঠিক আছে এইটো কিন্তু বজাৰৰ honey তুমি খাব নোৱাৰিবা দেই এইটো বছৰ এটি বেয়া হৈ যাব চাবা কোৱা Oh yes, chips are fried in palm oil. Therefore, কম নহয় chips নাখাবা বুলি এই palm oil টো তোমাৰ very bad for your heart health. ঠিক আছে হাৰ্টৰ হেল্থৰ কাৰণে বেয়া হয় তোমাৰ ডাইজেষ্টিভ হেল্থৰ কাৰণে বেয়া হয় and for your brain development. Because still at this age also তোমালোকৰ ব্ৰেইন ডেভেলপ হৈ আছে ঠিক আছে তেতিয়া যে তোমালোকে এই চিপ বস্তুবোৰ খোৱা ঠিক আছে সেই 10 টকীয়া চিপছবোৰ খোৱা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে বোলে সেই বাৰ্গাৰ খাইছা কিবা খাইছা all those nonsense things you put inside your body and only होगा एग्जाम में भी बर्गर नहीं होगा एग्जाम में गड़बड़ होगा ঠিক আছে যিমান কৰিব লাগে কৰিব নোৱাৰিব this is the truth মানুহে নকয় এইটো সঁচা কথা হয় having all this fried food fast food এইবোৰ বহুত বেয়া হয় গাৰ কাৰণে ব্ৰেইন ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে বেয়া হয় হাৰ্ট হেল্থৰ কাৰণে বেয়া হয় সবৰ কাৰণে বেয়া হয় ঠিক আছে চাবা it is fried in palm oil লিখা থাকিব চিপছ অফ ইট vegetable oil refined oil huh yes cheap ice cream through হেনুকা বনায় cheap ice cream actual ভাল ice cream it comes from fats no milk fat cream পৰা বনে ইহঁতে কি কৰে they will turn by certain chemical processes they will turn normal oil into cream because our সেইটো ইহঁতে ice cream বুলি বিকিব ঠিক আছে এইবোৰ সব কাৰবাৰ কৰে this is real world this happens ঠিক আছে ভাল ice cream পৰা এটা ধুনীয়া ভাল টেষ্ট এটা থাকে But if you cook koriba নহয় ice cream to then we come to know because I cook a lot therefore I understand কোনটো ভাল হয় কোনটো বেয়া হয় I understand ঠিক আছে তুমি ৰান্ধে মানুহে গম পাই যাব কোনটো পিওর বেয়া কোয়ালিটি হয় কোনটো ভাল কোয়ালিটি হয় আইসক্রিম দিলে আমার ভালো হ্যাঁ আইসক্রিম দিলে আমার ভালো আইসক্রিম ভাল তোমাৰ আমুলৰ আইসক্রিম ভাল হয় আমুলৰটো বহুত ভাল হয় আমুল ভাল হয় then even Baskin Robbins is also not bad It is a bit expensive কিন্তু এটা ভাল হয় Baskin Robbins is একদম ভাল হয় বেয়া নহয় quality ones don't mention any brands বুঝছো না একো নকওঁ ঠিক আছে না হ'ব দিয়া নহবা ৰেকৰ্ড হৈ আছে ভিডিও ঠিক আছে ৰাইট ডাউন দ্য নেক্সট থিং এটা নোট লিখা ফুড এডাল্ট্ৰেশ্যন Food adulteration is a process. Food adulteration is a process where cheap and low grade edible items are added to cheap and low grade low LOW GRADE low grade food items or edible substances are added to superior quality food items inferior quality items are added to your superior quality अगर सिर्फ inferior हो गया तो तुम्हें पता चल जाएगा ना वही तो बात है inferior food items are added to superior quality and sold in the market and are sold in the market because सिर्फ प्रॉफिटर কাৰণে কৰা হয় না একো নহয় আগত জৰ্মালিতে পৰা নিকা মই একদম পুৰুষত্ব মুখতে দেখিছিলো ঠিক আছে মিল্কৰ লগত they add certain things like urea at times ঠিক আছে urea কেতিয়াবা এড কৰি দিয়ে মিল্কৰ লগত মই আগত দেখিছিলো এইটো ঠিক আছে নহলে কিছুমান পানী এড কৰি দিয়ে if you add water to milk you will not know right
500 ml of তুমি যদি 1 কাপ 500 ml here দি দিছা কিবা পানী দি দিছা it is a white mixture, right? You will not get to know whether it is pure milk or not, হয় না নহয়? So এবাৰ আমাৰ গ্ৰহণটো মই বহুত আগতে মোৰ আগতে কৰিছিলে the the food inspectors, they used to come and check the quality of the milk আৰু গোটেই milk খিনি সিহঁতি এডাল্ট্ৰেট পালে, ঠিক আছে? গোটেই milk খিনি কি পালে? এডাল্ট্ৰেট পালে আৰু একদম মোৰ আগতে গ্ৰীণত পেলাই দিছে ফুড ইনস্পেক্টৰে, সেইটো মুখত দেখিছে একদম পুৰা মিল্ক ভেন্ডাৰ্ছবোৰ আহি আছে তো চবৰ গাখীৰ পেলাই দিছে because we don't know what is added there, right? কিছুমানে ইউৰিয়া এড কৰে, কিছুমানে বেকিং সোডা এড কৰি দিয়ে। हाँ? टेस्ट नहीं आता होगा because baking soda का ऐसा कुछ टेस्ट नहीं होता है because if you add a bit of baking soda to it क्या होता है baking soda is basically nature, हाँ, and to stop अगर तुम बहुत समय ऐसे ही रख दो मिल्क को बाहर तो क्या हो जाएगा उसका दही जम जाएगा, ठीक है? if you add baking soda to it the process of forming curd will get slowed down, ठीक है? so সেইটো কাৰণে কি কি কৰা অলপমান বেকিং সোডা এড কৰি দিয়া which is not good for your health, it's not good for your health, हाँ? কিহত থাকে সেইটো মানে এক্সেসিভ কেক খোৱা ভাল নহয়, কেকতো বেকিং সোডা থাকে তাকে নহয় কিন্তু বেকিং সোডা কি কৰা যায় কেকত you heat the cake, right? So baking soda turns to something known as sodium carbonate. Baking soda is sodium bicarbonate. ঠিক আছে? The sodium bicarbonate changes into sodium carbonate. এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তারপর ওলাই যায় যে সেইটো কাৰণে তোমাৰ কেকটো ফুলি যায় বেকিংৰ প্ৰসেসটো, ঠিক আছে? সো আমাৰ সেইটো কাৰণে বৰ বেছি কেক খাও ভাল নহয়, পেটৰ কাৰণে একদম বেয়া হয় বেছি কেক। It contains a lot of sugar, also it contains a lot of baking soda, ঠিক আছে? Right now, next point. Separation methods are also employed. Next point, not sub point, next point. Separation methods are also employed. For obtaining pure substances in research laboratories. For obtaining pure substances in research laboratories. যেতিয়া আমি রিসার্চ করব pure substances in research laboratories তার জন্য কেমিক্যালস লাগে বা যেকোনো ধরনের লাগে আমার ল্যাবস গুলো it should be in their high purity state. You cannot have other substances mixed with it. কারণ ZBA substance mix করলে there might be a lot of dangerous consequences. Exposure to fire, it might catch fire, it might liberate certain gases which is not required. ঠিক আছে? এটো কিবা লগত ইন্টারেক্ট কৰিব and it might even kill the person. ঠিক আছে? এটো কাৰণে আমি যোনবোৰ কেমিক্যালস ল্যাবত ইউজ কৰো they are of very high grade and of high quality. ঠিক আছে? NaCl যোনটো আমি ল্যাবত ইউজ কৰো that is not the normal NaCl that we use at home. যদি ঘৰত তুমি যদি নিমখটো থৈ দিয়া it will produce a what? Mixture, মানে নহয় অলপ কিছু কি হয় টিটি যায় নহয় নিমখটো ঘৰত দিয়া নিমখটো যদি এনেকুৱা বাহিৰত থৈ দিয়া অলপ সময় পিছত কি হৈ যাব টিটি যাব, হয় নহয়? এদিনমান বাহিৰত থৈ দিয়া টিটি যাব। But the same salt, if you keep it in your lab, ঠিক আছে? I mean the salt available in your lab, ঠিক আছে? এইটো যদি উলাই থৈ দিয়া NaCl টো কি নিব সব it will remain solid and will not get wet. हाँ pure NaCl is very good. लेकिन लैब में जाके जितनी वस्तु मुखत दी दे লেবত আটাই কিটা সল্ট পয়জনাস থাকে, ঠিক আছে? অলপমান বস্তু তোমাৰ মানে কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ লাইফ, ঠিক আছে? সো লেবত কিয় যাবা তোমালোকে যদি লৈ যায় তোমালোকে বি ভেৰি কেয়াৰফুল ইন কেমিস্ট্রি ল্যাব, ঠিক আছে? ইয়েস, নেক্সট ওয়ান, রাইট রাইট the next thing. Now, let us first discuss about the process called filtration. Because at bottom of the separation method, right? It is filtration.
filtration generally আমি কোথ ইউজ করব it is used for mixtures where a particular substance is in its solid state, it is insoluble, there is an insoluble solid present in a solid. ঠিক আছে, so first কোড আমি ইউজ করব filtration. it is used for separating an insoluble solid substance from a liquid মানে তোমালোকে সলভেন্টও লিখিব পাৰা হা। ঠিক আছে, it is used for separating an insoluble solid substance from a liquid. ঠিক আছে, now in filtration the liquid is usually passed through a porous medium where the insoluble solids separate out from the liquid component. ठीक है, say for example I have a filter paper. Those filter paper, the pores of the filter paper are very small. Okay, now through these pores the liquid component can pass but the solid component cannot pass. Okay, all right, now for example now a filter paper is one of the most important components in a chemistry and biology lab. ठीक है, फिजिक्स तो हम यूज करो কিন্তু केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत यूज करो विदाउट बायोलॉजी में तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, there are lot of chemical reactions to be performed in biology lab. Don't think that biology लोकल biology है काम है that बहुत ही chemical processes ऊपर you are living because there are chemical processes operating inside this body. If any of those processes stop working, तुम्हारे को बुला रहा। That is the reason why people fall sick. Okay, that means one of those processes are not working appropriately. You are living because of those chemical reactions. So you can keep biochemical reactions. Respiration is a biochemical reaction. A chemical reaction occurring inside a biological or a living organism. Understood? So naphai was a biology level of biological kata there are lots of chemical reactions which are also performed in a lab of biology. For example, a filter paper has minute pores. Minute, M-I-N-U-T-E. Has minute pores through which the liquid component can pass. But the solid insoluble impurities cannot pass through those pores. Insoluble solid particles.
Yes. Right now, the next part. Now, when you separate out, when you separate out the liquid part or the liquid component from a mixture, take a sec.
যোনটো আমি তলত কালেক্ট কৰিম after passing in a funnel, what we do is that we place a filter paper in a triangular shape. যোনটো আমাৰ নৰ্মেলি filter paper কি থাকে দুটা circular থাকে, সেইটো আমি fold কৰি we fold in such a manner that we produce a cone out of it, ঠিক আছে, because your funnel is conical in nature, ঠিক আছে। তাৰপৰা আমি সেই বস্তুটো funnel ভিতৰত লগাই থৈ দিম। After sticking it to the funnel, যেতিয়া আমি ফিল্টাৰটো কৰিম লাষ্টত তেতিয়া কি হ'ব, যোনটো লিকুইড তুমি তলত বিকাৰত অবটেইন কৰিবা, that purified liquid is called filtrate. Supernatant होता है तुम्हारा sedimentation में, ठीक है, जैसे हमें filtrate बोली कौन। So write down the filtrate। से बेटा एक एक ऐसे डिस्क्रिप्शन में बोला तो बेटा पॉइंट। The filtrate is the liquid component which has been separated from the solid insoluble component which has been separated from the soluble insoluble component which has been separated from the insoluble component after the process of filtration. Full stop. The solid component which has been left behind is called the residue. ঠিক আছে, বুঝি পালা আপনারা? Yes. ঘৰত ফিল্টাৰ থকাটো বহুত কমপ্লিকেটেড ফিল্টাৰ হয়, ঠিক আছে, তাত মাল্টিপল ষ্টেজেছ অফ ক্লিনিং থাকে, ঠিক আছে। দেৰ ইজ সামথিং কল্ড, যিটো বেছিক হয় আমাৰ ঘৰটো এটা ওভাৰঅল প্ৰথমতে ফিল্ট্ৰেশ্যন হ'ব, য'ত তুমি একদম ফাইন পাৰ্টিকলছখিনি প্ৰথম ছেপাৰেট কৰিব থ্ৰু মাল্টিপল দেৰ টু টু থ্ৰী कैंडल्स फॉर दैट itself, ठीक है, एक्सटर्नल कैंडल्स होते हैं। उसके बाद you will get another one filter which contains activated charcoal বলি আমাৰ আৰু এটা বস্তু আছে, ঠিক আছে, চাৰ্কোলৰ এটা ফৰ্ম হয়, ঠিক আছে, সেইটো থ্ৰু আমি কিয় পাস কৰো, so that chemicals get separated. These are chemicals, also many bacteria and lots of viruses, they get killed in that process, okay। but তোমার ভাইরাস তো তোমার নিউট্রালাইজ করা বা তোমার ব্যাকটেরিয়া তো নিউট্রালাইজ করার কারণে আমি অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ইউজ করব, বিকজ রিমেম্বার চারকোল হ্যাজ আ ডিসইনফেক্টিং প্রপার্টি, ইট ইজ আ ন্যাচারাল ডিসইনফেক্টেন্ট চারকোল, কোল, ঠিক আছে। আফটার দ্যাট কি করব, we pass it through something known as UV stage, UV sterilization কি হয়, there we use a tube that emits UV light, ঠিক আছে, আর UV লাইটে কি করে, it will kill a lot of organisms, okay। Prayashri, keep lost, don't get lost in the class, ঠিক আছে, it will kill a lot of organisms, your UV। after that যোনবোৰ আৰু ভাল ফিল্টাৰ্স থাকে, you will see some filters যেতিয়া পানী ফিল্টাৰ হৈ আছে না, তলৰ পৰা পানী অলপ ওলাই গৈ আছে, দেখিবা কিছুমান ফিল্টাৰ্সত, সেইবোৰক আমি কওঁগে RO filter। RO filter is used for water where there are lots of heavy chemicals. যোনটো তোমাৰ যেনেকৈ মই কৈছো নহয়, suppose নিমখ আছিলে, NaCl plus water is there, okay। now how do you separate salt from water? You will have to use our process known as RO, ঠিক আছে, একা আমি রিভার্স অসমোসিস বুলি কওঁ, ঠিক আছে, যোনটো পানী যোনটো সেই বাহিৰত ওলাই যায় সেইবোৰ আমি RO filters বুলি কওঁ, ঠিক আছে। this is another one filtration process। so a normal is not আমার স্কুলের স্যার আছে সবকে থাকে স্কুলত RO is compulsory in schools because কেনেকুৱা ধৰণৰ পানী আমি নাজানো নহয়, RO water is one of the most pure form of waters, ঠিক আছে, মানে it will contain other I mean edible minerals also,
চাবা দেই যোনটো আৰৰ পানী হয় সেইটো খাবলৈ মিঠা হয় মিঠা হয় ঠিক আছে কেলে মিঠা হয় জানানে because it will add all the required minerals নহলে একদম complete pure water is very bland to taste it has no taste at all water is a tasteless compound the taste that is present in water is because of the soluble minerals present which is beneficial for your body বুজি পাইছানে কথাটো সেইটো কাৰণে কেলে হা Okay, next one. Yes. Oh, foreign nations or কিছুমান foreign nations but সবত নহয় তাক আমি tap water খাব পাৰোঁ because the tap water is completely purified. So ঘৰত যদি purification process থাকে নহয় ইহঁতৰ normal পানী বেলেগ হয় আৰু খোৱাৰ পানী বেলেগ হয় কেনেৰাৰ যে টেপৰ পানীটো নৰ্মেল পানীতকৈ বেছি টেপৰটো অবভিয়াছলি যিটো বেছি হ'বই নৰ্মেলি হ'বই কথাটো হৈছে কি টেপৰ যিটো পানী নৰ্মেলি they will have two faucets if you see one faucet is for washing your clothes washing all your dishes and everything doing your dishes তাৰপিছত আৰু এটা তোমাৰ faucet থাকিব which is only for drinkable water ইহঁতৰতো ফুটপাথতো you will have certain faucets through which you can have water পাবা they are a hugely populous country we cannot do that ইহঁতৰ population for 30 crore 33 crore হয় and we are a population of around more than 146 crore ঠিক আছে 146 crore আৰু ভাবা 33 crore কিমান ডিফাৰেন্স হয় ঠিক আছে next one right now the next process is sedimentation and decantation okay now what is sedimentation sedimentation is a process where you allow the insoluble impurities to separate out of the liquid component with the help of gravity because the tumar niya hoy insoluble substances hoy they will come under the influence of gravity and they will settle down ঠিক আছে filtration আমি that use করব where gravity is not enough to separate out the soluble impurities but sedimentation is used in those processes where gravity is strong enough to separate the insoluble impurities ঠিক আছে so eto likhe thok sedimentation is a process हाँ इसमें जो है वो ही लिख देना but this is the actual one ठीक है sedimentation is the process where we leave a mixture of insoluble particles in liquid where we leave a mixture of insoluble particles in liquid undisturbed after comma undisturbed for a period of time during this period after full stop during this period comma the solid insoluble impurities separate out from the liquid component impurities আনসা তোমাৰ লিখাৰ স্পিকটো অলপ বকোৱা আকৌ কৈছো এক্সামৰ পেপাৰ ঠিকে যাব ঠিক আছে separate out
from the separate out from the insoluble polymer from the liquid component separate out from the liquid components leaving behind a clear solution. ठीक है सर, leaving behind a clear liquid solution लिखी liquid लिखेगा, leaving behind a clear liquid. ठीक है सर, this clear liquid is called the supernatant liquid. Supernatant liquid. ठीक है, supernatant का spelling into part. Supernatant liquid. Change the paragraph. The insoluble impurities separate out. Insoluble impurities separate out mainly due to the action of gravity. Mainly due to the action of gravity. No, false is action of force of gravity is a paper. Action of gravity is better. ये तो बहुत कुछ समझाना पड़ेगा. Science में ना there is a limitation, you know. Just like in English, if we use or any other literature subject, if we use a word whose meaning is not known to you, science of केতিয়াबा एकेटाই word use करा might have multiple meanings. ठीक है सर, ये तो कारण science of have to be very careful what we are writing. One sentence तुम्हारे ऊपर राइटिंग से correct होगा पारे, but it might mean a lot of things. ठीक है सर, इस कारण में सीधी वस्तु reading को science of. You have to be perfectly clear जोंतो वस्तु लिखी सा is the actual explanation for that. ठीक है सर, for example যদি মই কৈ দিও the force of gravity বুলি কম, ঠিক আছে, and due to the action of gravity বুলি কম, when I say force of gravity, then I have to explain a situation where the force of gravity is actually acting on a particular body. ठीक है सर, हेतु कारण আমি जनरली हुनका बस्तु निलिखता, you have to give a good explanation for that. ठीक है सर, हेतु कारण निलिखिबा बस्तु. Okay, simply write action of gravity. বস্তু কৰিব নালাগে, তুমি জানিব লাগিব সাইন্টিফিক ওয়ার্ডস. ঠিক আছে, সাইন্টিফিক ওয়ার্ডস এবাৰ জানি গলে তুমি মুখস্থ কৰিব নালাগে. মই জীৱনত মুখস্থ কৰি পোৱা নাই, মই সঁচা কথা কৈছোঁ. মই মুখস্থ কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ মেইন প্ৰব্লেম. মই বস্তুখিনি বুজো, মনত ৰৈ যায় আৰু নিজে লিখোঁ. মই আজিলৈকে এটা বস্তু মুখস্থ মাৰা নাই, মই নোৱাৰোঁ. I can't memorize things. That one memory part. ठीक है सर, नेक्स्ट लिखा decantation. 6:35 late. Decantation অকল এটা সেন্টেন্স লিখি যাব পাৰা, কাইলৈ হি কৰি মনত বাকি কিন্তু ঠিক আছে, অকল দুটা মানহে পাৰ্ট লিখিলে, দুটা মেজৰ পাৰ্ট ডিস্টিলেশন আৰু fractional distillation. ঠিক আছে, chromatography helping chromatography is a very small part, it's not required anymore. ঠিক আছে, কিন্তু মেইন অলপমান টাফ পার্ট হয় যাতে জিরো ডিস্টিলেশন এন্ড ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন. ইভাপোরেশন তো একেবারে ইজি হয় জানাই হয় না, করব নাই হেতু. Decantation is a process where the supernatant liquid
obtained from the process of sedimentation obtained from the process of sedimentation is poured out of the container without disturbing the sediments. বুজি পাইছা সেডিমেন্টেশন যেটো সেটেল ডাউন কৰিলে সেই বস্তুক আমি কি বুলি কওঁ sediments residue বুলি নকবা দেই residue word is used for filtration sediment word is used for the solid particles that are separated out during the process of sedimentation সেইটো কাৰণে কৈছো এই বস্তু ইন্টারচেঞ্জ নকৰিবা মিনিং এন্টায়াৰলি ডিফাৰেন্ট হৈ যাব ঠিক আছে সো যেতিয়া সুপাৰনেটেড লিকুইডটো মই pour কৰি দিম ডিস্টার্ব নকৰি সেডিমেন্টটো তাতে আমি কি বুলি কওঁ ডিকেন্টেশন বুলি কওঁ ঠিক আছে হল জব